ametoa shot, anajipiga vidole kwa matako. Usaidike, lakini wanakutupia shida zao. Sasa ndio maana unaona kuna speculation hapo, hizi gift unajua afterwards utasikia tu. Hii pesa ilikuwa ilifanya hivi, pesa ikaenda huku, nini. Shosho hajui nini inaendelea. Wacha nikwambie ukweli. Shosho anafuatilia tu. Na ule bugine wa US. Kuna huyo wa US ako ng'ambo. Mungu akusaidie sana. Tuliweza kupata pesa. Telegram is truth Watchdog Rose 01. Unaona kama walikuwa wanapigana mambo hapo. Unaona wananyonyana. Haya, wacha nimtafutie kesi ya Chir. Let me look for you the case of Chir. Alikuwa anauza haga. What's up everybody? Of course it's your girl Jackie Divanda na Tumbili TIV na niko hapa na Vicky na and guess what? Hebu tupika intro. Yeah, ladies and gentlemen, kama kawa Truth Watchdog hapa hivi. Naleteaga ukweli kada, ukipendo na mezo ukikataa tunakumezesha. Kwa nini na tuko na evidence? Kawaida ukweli hujaitemwa, ukweli unasemwa. Also guys, hapa na Watchdog, you know there are a lot of things inaendelea in Kenya now. Na nataka tupige story 1 2 3. Watchdog to start with, tumeona pale kuna very many sijui niite premature ama immature deaths in Kenya. Maybe can you comment on this? Yeah, there are many premature and death or untimely death that are happening among the young men because of the kind of lifestyles they are forcing on themselves. Oh yeah. You know? That is the major problem because you find for instance, initially before you became famous, you had to work so much hard, put in a lot of energy, and probably you will pick up or you might not even pick up. But since the coming of TikTok, it doesn't matter what you're doing, it will give you that platform whereby you will be exposed to so many people who probably will be either interested or not interested, but will still follow you and watch your content. So you find that it is very much easier for so many young people who are joining the platform. Unfortunately, they are not taught about mannerism. They are not taught about money management. So you find that most of the time, TikTok has become more of a dating site than, you know, a social app. Just like, you know, on YouTube is very regulated. On other platforms, mostly it's very regulated. But in the middle of the night, you'll find someone is just, you know, with a panty and a cucumber. There are those who are also selling from behind them too, as we call it. So you find that they get this access to so much bad crowd or misleading crowd. Ile tunaita kwa Kiswahili wasa kukuchocha. Sure. You know? So hata si endorsement amepatiwa pale to gifts after ndio ameenda kunywa pombe. Kiasi ashapatiwa gift amerealize kuna kuhaya gari. Ndio ana overspeed. Blah blah blah. So you find that most of the things is the kind of lifestyle they are not used to. Wako wameweza kupata maganji. Lakini sasa wako like, nikishapata 30,000 buda ndachafua. So it is just the lifestyle they are forcing themselves onto, and no good morals or people to guide them properly. So una confirm it's the kind of lifestyle na si kuna wenye walikuwa nasema ni spiritual, satanic. People had a lot of comments. On this case nataka kutetea shetani. Okay? I'm a God worshipping person, but on this case wacha nitetee shetani. Ukiwa na tabia mbaya, shetani yako wapi? Ukiwa tu na tabia zako mbaya, shetani anatokea wapi na tabia zako? Umekosa kulelewa vizuri na wazazi, ama wazazi but some parents will find that they have really tried. We have families that are actually made up of one parent. Unaona mmoja tu alijitoa probably, ama kifo. Unapata? So kama ni mama amebaki na mtoto, unapata alijaribu her best. She has to work, she has to do both roles of the father and the mother. Lakini nyang'au yani inafikiria hiyo ndio najua sana dunia. Sisi hatuwezi kuifunza kitu. Mama wewe hujui hizi vitu. Una get? So shetani hapo anaingiliaje? Wewe madhako amekuambia please learn how to live with people. This is the way to do things. Lakini unaona wewe ni star. Madhako amezeeka, budako amezeeka, hizi kakwambia kitu. We are sisi ni Z, inaitwa Generation Z. Kiburi chako hakina uhusiano na shetani. There is nothing spiritual here. Unaelewa? Many lives will be claimed through accidents. Many lives will be claimed through, you know, road accidents. There are the fires. There is unapata hawa se wengi wanadedi kama si road accidents, of which you know that many of the vehicles we have on our roads is unroadworthy.
Sure. Then you find that also the corruption that goes on with the traffic rules. Again, watu wana escape hizo vitu. Yeah. So what do you expect on the roads? Accidents, you know? Yeah. Maofisa wasipokuwa keen ama hao ndio wanaungwa, that is going to happen. Kuna unlicensed drivers, kuna drunkard drivers. Unajua, by the way, kama uko epileptic, you're not supposed to drive. Yeah. Kama wewe ni mtu mwenye unaweza shikwa na stroke, you're not supposed to drive. Depression, you're not supposed to drive. Sure. Unaona? Yeah. Wewe ni mtu anuzi, you're not supposed to drive. These things are not there to hinder you from enjoying a ride. But they are there to protect your own life because there is no replacement. But what do? Ofisa anakushika na patauna hizi vitu ama you are vulnerable, unatoa thao yako unaenda kufia pale mbele. Yeah. Ofisa anabeba nini yako anakupeleka. Unaget? Yeah. So hapo mambo na shetani ama na spirit. Skiza. People need to understand. Wachana na Yesu wa mzungu kwanza. The Jesus that Wakristo wameka huko kwa mapicha zao. Wale ni actors wazungu. Toeni hiyo ujinga kwanza. Hakuna mtu akona clear image ya Yesu. Sure. Tuanzie hapo, unaget? Yeah. Huyu mzungu, huyu Yesu wa mzungu aliletwa na so called missionaries. Yeah. What you don't know about missionaries is somebody on a mission. What the mission what was the mission? The mission was can you penetrate through these forests, through this land without having to cause havoc so that you can feed us with information. Yeah. And we can come and control these people or the materials we want from this. So missionaries walikuwa wanakuja hivyo kwa chocha, wanapea food mpya. Mwafrika anakaa hivi anaonja for the first time biscuit. Mkate. Papa, mkate imekuja. Confused elements. Waka-allow missionaries. Missionaries wakawaletea maesu zao. Hizo maesu ndio mpaka zinarule hadi saa hii. So unaonanga, oh God, Jesus, this is the spirit. Which Jesus are you praying to? You understand? Yeah. So hii nayo wachaneni na shetani, please apumzike. Akona kazi ya kufanya. Anachomwa kila siku, nasikiaga anachomwa miguu. Lakini sija witness. So wachaneni na shetani, tabia zenyu mbaya ndio zina cause vifo. Nani? What's your name again? Jackie. Ukitoka hapo hivi, uende kwako. Mungu asaidie ubebwe na the right driver. Utafika home. Sure. Sindio? Yeah. Ushafika home, kule shawa yako moja safi, kama ni tunyanya unaenda kununue vitu kule. Kesho utaamka. Yeah. Almost guaranteed. Though kuna watu lala wanaenda wakisongaga. Yeah. Lakini utapata ushatoka hustle yako. Kwanza ni aje Jackie? Viki, kama tuende kwanza tufike wapi? Tufike sijui inaitwa aje hii club yenye watu kufa sana. Quiver. Kama tufike Quiver, mnaenda huko mnachukua glass zenyu kama 6 na hujazoea pombe. Who will drive? I'm okay, I'll drive, it's just the legs. Naenda hivyo mna cause accidents. Tabia za the young youth. The young people in my country. Hizo ndio zinatuua na sio mashetani ama maspirit. Pastors wanachukulia kitu advantage. Your TikTok pastors are taking advantage of it. In fact, I like to call it media pastors. Nimeona mtu fulani atakufa. Yeah, by the way. Nimeona mtu fulani anasonga. Lakini usiku huu tunapanga maombi. Nitamwombea Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia ili asije akafa. Atuli tunaona unakufa, lakini Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba tukikuombea. Wewe sema unataka pesa ya Atuli, pumbafu. By the way, speaking about the media pastors, tumeona pale watu wanakuja prophets that predicting death. The recent yenye ilikuwa predicted ni somebody who is in the European countries, very famous on TikTok, atakufa akiwa live. And of course watu walianza kufanya their guesswork. And pia the kifo ya Chir, there's somebody who predicted early, the journalist who died the other day pia. Maybe these predictions, do you think they're real ama watu wanabahatisha tu? Let me tell you, if somebody had a gift to predict death, they would be very afraid. They would be very afraid of their gift. Yeah. Prophets waliisha. Mnafaa kujua hivyo. Kama huyo mtu ni Mkristo, I think ni prophet, ndio? Prophet inalai kwa Muslims and Christians. Yeah. So I'm telling you, hiyo time iliisha. Watu wenye wanajiita ma-prophet are the ugliest in their actions. You see? Yeah. Misguiding and misleading people, just collecting money on their behalf in the name of God. So nakwambia hakuna mtu ana predict kifo ya msee. Hiyo ni uongo. Hiyo ni kutaka kutake advantage. Nowadays we edit videos. We edit the dates. Just to fit in.
Unaelewa? Unapata article iliandikwa maybe 4th December. Sasa unaangalia, "Hey, but tuko March. This one is serious." My dear, it's a screenshot. You edit a screenshot, then you post it as a picture. I said this on this date. Has it happened, yes or no? Yeah. It's a screenshot, not a post. Kwani watu walizaliwa wapi? Okay, not everyone is a tech hub genius, but I can tell you for free. Ule mtu anachukulia advantage. Na unajua sana galfa kwa box yao. Huyo Mwarabu wako ukiendelea kuomba atakufa. Bibi yake atakufa na hata kuwekea shida za watoto na nini. Yes, dear basta. Ndio. Hakuna kitu kama hiyo. Ingekuwa msanii za predict death, trust me, you would be worried so much of that gift. Na hata ungewahi ongea. Juu, imagine, una predict nani atakufa, alafu you cannot stop it. Kwani mtu ni nani? Kwa watu wote wenye tunajua huku nje, yeye ni nani ndiye akuombee ati kifo isikukujie? Hata hizo alifufua watu wachache sana kwa history book. Lakini wewe ati wewe unaweza kama face death na maombi. Unaomba Mungu. Na ni kwa media. Bro, hata huyo mtu prominent mnasema atakufa. Akufe tu, time yake ilikuwa imefika. Wao mnasema ako Europe, akatanguka akiwa live. Aanguke tu akiwa live, but it is not your prediction. You need to take advantage of the situations. Watu wengi wametake advantage of Chir na wanajifanya holier than thou. Mimi, by the way, I want to be very categorically on this. If I was Guka wa Chir, I would have done the same. Really? Wacha kwanza niongee kama huyu Omoshwa nawa. I would have done the same. Mimi nakwambia, my dear. Sasa angalia Kadema hapa. Nyinyi wa Kenya angalieni. Nikae tu hivi, alafu nianze kuangalia Omoshwa nawa na meza mate. Uko na shida gani wewe? Let me tell you, that Guka is very right. And is setting a very serious example. To any other upcoming generation that no, we have our norms. We have our way of doing things. We have the culture that we found, we have the culture that we are trying to upkeep. Yes, vitu mingi tumetupilia mbali, but kuna vitu ambazo ni natural way of working. Umenibo na sikutaki hapa. Huyo Guka ako right. Na watu wengi wako kwa hiyo crowd wanakonka na yeye. Lakini juu wanataka views na kuonekana watu sympathetic, wanataka ku grow their media presence. That's why they are pretending to be behind Chir and fundraising michango ambayo najua afterwards utasikia tu. Hii pesa ilikuwa ilifanya hivi, pesa ikaenda huku, nini. Shosho hajui nini inaendelea. Wacha nikuambie ukweli. Shosho anafuatilia tu. Na ule bugile wa US. Kuna huyo wa US ako ng'ambo. Mungu akusaidie sana. Tuliweza kupata pesa. Na kuna ule mwingine wacha nikupeleke pole. Before tuingie hiyo story ya Chir, kuna this anonymous person, of course, anaitwa King Rosso. Tumeona pale akipewa watu lions, tumeona akigift watu the likes of Kinanyako, na alisimamia bill ya Chir, of course. Na watu wanasema hizi gifts za TikTok ndio ni cause ya death ya hawa TikTokers. Hizo siwezi kusema, lakini naona pia tu ni speculations za watu. Juu mimi nimegiftiwa na wasee, by the way. Kuna sometime nimegiftiwa na wasee and it was good money. Niko hai, watu wangu wote wako hai. Mimi ni mzazi, by the way. Watu wangu wote wako hai. All the kids that I have adopted, they are 13 in number. So total tuko watu 17. None of them has ever gotten sick. Through TikTok tulipata manguo December, about 3 gunias. Zote zilifit my adopted 3 girls, about 21, 17, and there is also the one with 24 years. Okay, 22, 17 and 24 years. Hizo nguo zote ziliwatosha, come from a lady called Anyango. That lady knew me through TikTok. Hakuna mtu wote amekuwa affected, kuna mtu wote amekufa. Lakini vitu ni hivi. Nitakwambia hivi. Usikubali kila mtu akuombee. Hujui anakuombea nini. Usikubali kila mtu akwe kwa maisha yako anataka kukusaidia. Hujui usaidizi yake umetoka wapi. Umeelewa? Kuna wale watu kama najua hapa watu wana understand. Mimi ni Mluya. At least okay, I'm a half caste.
makabila zangu zimemixiwa na wazazi. Lakini pale nimezaliwa, nimelelewa niko Waluya. Waluya uwezi okota shilingi 5, shilingi 10 kwa barabara. Wanaaminika ni uchawi. Unaelewa? So mtu anaenda na anafanya mambo yake, inamaanisha kwa sababu uchawi ni spiritually, wanaweka kwa hiyo pesa, wewe ukienda kuokota ukitumia pesa, hizo shida zinakufuata wewe. So kuna watu wengine watakuja hapa eti wanakuja kukugift. Lakini wakugift kama venye mtu anaweza ona, by the way, Jackie, you're doing a good job and you need this kind of help. Hawakusaidii usaidike, lakini wanakutupia shida zao. Sasa ndio maana unaona kuna speculation hapo, hizi gift ndo zinaua watu. Sidhani kama gift zinaua watu. After all, this thing ni ya China man. Lakini jua source ya pesa inaweza kakua kisirani kwa the next person. So story na of course the Rosso mwenye alisimamia bill ya Chir, that's 850k. Hawatu nasema why is he keeping himself anonymous, pale anatumia fake name, nini hajaionekana? That's why questions were all over. No. Rosso is right to hide his image. And most of the people who really do help, they don't want to come on the limelight. Because they are not doing that to prove any point to anyone that it is me, this is the kind of business I do, and I have taken this money, I want to help. Not really. Rosso is very right, and no one has the right to question Rosso ati kwa nini umesaidia Chira. Yeah, sure. Rosso is just like any other person. Oh, Chira is dead, I'm sorry, wow. So what can we do? What we are doing is this, we are fundraising for this money. Okay, good. I'm going to help out this individual. But I don't want to be mentioned. I don't want to be known. Sasa hata Rosso akipeana hiyo do, ni watu wanakuja wanaropoka, unaget? Yeah. Yaja kuja kusema ati, oh, I gave out 850,000. Yeah. No, ni watu hawa mafans na wale ambao wamereceive pesa wanaanza kuropoka. Hey, God, Jesus, kidogo milioni moja. Unaget? So it's not, Rosso is not supposed even to show anyone. It's not, to prove what? Okay, I may prove I am Rosso, I am the one who gave out 850,000. So what? People are following Rosso hoping to get help. If Rosso watches this video, I'll tell him the truth. I don't follow you. I'm not planning to follow you. If you want to gift me out of good heart. But not because I have to follow you. I don't follow Nyako. Siwezi follow you kikoragosi kwanza. Unaget? The reason as to why people hide their identity, and there are a lot of people who have helped me, by the way. Let me tell you the truth. There are people who have come through for me, YouTube, and then there is also a special someone, Caroline Auma, all the way from German. God bless you. You're an amazing person. She has been of great help to me. Very, very huge amounts of money, we are saying. Not exchanging hands, but sending to help out. Unaelewa? Yeah. Anytime nataka kumwambia, Caro, I want just to come and tell TikTokers ama YouTubers, thank you. 2022, 2023, you came through for me. Yeah. Corona, you came through for me. Alikata. She's not a sugar mommy, but she's filthy rich. She's not looking for any favors. But she refused. Sasa nikashindwa utamsaidiaje? Hataki followers, unajua saa zingine wasana kuhelp, alafu anakuambia niaje help me to grow my channel. Sure. And it's understandable. It's a win-win. Yeah. So unamletea channel pale unamsaidia, kama there is a lady from US, she's called Helen. Helen came to me after amebiwa 70,000. Channel yake ya 2,000 people ikaibwa. She only had 200 people. For over a month. Fanya hesabu. Over a month, every morning 1,500. Fanya hesabu yako. Siwa na aibu. Kwani amjue hesabu watu. Oh, for over a month, 1,500. Yes, that is 45,000. Yeah. Quick math, right? 45 Gs. 45 Gs every single month, kunywa breakfast ya 1,500. So I keep this to money. Nimefanyia kitu. Nimelipia watu wawili school fees. Okay? Yeah. Well, shoo. Good. Nimelipia watu wawili school fees. Out of good heart. Akaniambia, okay, truth, I want to talk to people about God. Here in US, we find it very difficult worshiping. But I would like to use this platform to reach as many people as possible. Kambia, why not? Bring the link. So we share link zake, tunajaribu hapa na pale, tunasaidiana. And you find that actually it's a win-win. Yeah. She has garnered at least now 1.4K subscribers.
from my following, and also asking people to subscribe to our channel. And these are just people who don't want to be known. Even Helen doesn't want to know. Anajua kiwachi video ataniambia, why did you call me out? You know, I didn't want that. But I'm telling you, there are people, a lot of people, who want to help, but they want to help anonymously. Hata mimi. Mshainiona nikiparade watoi ati hao ndio watu inasomesha. Juu hiyo do inatoka mahali inapitia tu kwangu. Mimi na make sure ido imelipa hizi mafi. Una get? So siwezi kuja kujipiga hapa kifua na kuparade watoi, wase these are the people we are helping. No, please do it anonymously. Na vitabu vya Injili vinatuambia hivi, both Quran na Biblia. Yes. Whatever your left hand does in terms of doing good to the next person, it's a baton you have passed. You never pass your baton like this. Unaipass na mkono moja. So let the right hand never know that. So waache kusema ati Roso anaua watu. Roso kama ameua watu, tuonyeshe mtu wenye ameua. Kama anatumia pesa za Illuminati, hata wewe ingie Illuminati usaidie. Una get? He's okay. Wachane na huyo mzee. Ni mzee boy ama ni dem. Okay. And maybe to Watchdog, I mean for the past few months, ama tunasema weeks, you've seen famous people dying. Tumeona Charles Ouda, there's Kiptum, Ndoyu, Brian, Chir, and most people have been saying these deaths ni kama zijakuwa normal deaths. Mbona why are these big celebrities wanakufa? Yani kifo kama hiyo. And we've seen you insisting on Brian Chir's death, umesema it's like it's not normal. So why do you think these celebrities' death it's not normal? Not normal in the sense of the statement that has been recorded, okay? But let us also not exaggerate things that these so-called famous people. For God's sake, kuna sana kufa, yani on daily basis, we are losing over 1,000 people, if you don't know, in our country. And those deaths, most of them, 70%, 80% go unreported. Okay? So just because you have lost a few famous people hapa, mwache kusema ati famous people are dying. Umekufa kama yo watu wengine ya kijiji. Kwera, songa. Umeelewa? So it's not that kuna ati hizi ni kifo tu za watu famous. See, we had KU students die the other day. Right? They are not famous, but they are people. They have life like Chir, like that other person. Only that they are not on the limelight. So let Kenyans stop being these naive kind of people to assume that wasanii wanakufa sana sababu ati ni sacrifice ya nani? Wezi ututolee hiyo sacrifice yako tuone umepea nani? Wanna get? So for me, about Chir's concern is the statement that this person gave out to the police. It does not match with the type of an accident that we have found out in the mortuary. That body has no bruises. They are saying that ni kanta ilimhit. Let me tell you about kanta. Kanta ni lori ambayo ni kalori kadogo ukikompare na lori kubwa, but kwa binadamu ni kilori. Because this is Chir ukiangalia mwili wake hapo hawezi kuwa ako above 95 kg. So in between 80 and 90 kg. Okay? Kanta, it's 8 tons. 8 tons on wheels in a moving speed. That means hiyo kanta kwako ni kama risasi. Umeelewa? Kama mlifanya physics, that is. So hiyo kitu 8 kg coming towards this one thing, hata ikipita hivi na ikurushe, by the time una land utakuwa mabruises zingine, deep cuttings kwa skin yako. Hizo nguo zitakuwa torn. Unaelewa? Clothes za Chir zilikuwa intact. Koti tu ndio ilikuwa na misasi juu, alipigwa akaanguka kistero, akatoa koti akatupoko venye Waindia wanatupanga, alafu akaanguka chini. Una get? That death has questions. Mbona ameumia tu hapa? Alipigwa na kioo. Na hata kama alipigwa na kioo, then unasemaje masikio na miss the other side, because huko ndio kichwa imepasuka. Lakini huko ndio masikio na ina miss. Kanta ikikukanyaga, that is 8 tons, my friend. Hiyo kichwa itakuwa unga. Angalia wala watu wa KU venye wamededi. I don't know whether you have pictures. Vichwa zimebondeka inaka karatasi. Yani ni ngozi tu na nywele imebaki. But the skulls themselves plus brains zote zimespat out. Wewe umekanyagwa na kanta, kichwa wako ni kupasuka tu hapa, imepasuka hapa. Na masikio moja na miss. Alafu hapa kuna tire, kuna hiyo black suit na maanisha ni tire. No. I was not trying to say kifo ya Chir ati there is some kind of spiritual interference. Chir amekufa kama watu wengine ambao hawatangazwi na hata hawafahamiwi.
So Wakenya wacha kusema ati oh Kenya celebrities they are dying sana this month. Hata last year Baba Mona alikufa around this moment. Yeah. Sio kweli? Alikufa tu around this time. But Mama Mona was among the thousands of Kenyans we lose every day. And we don't need ati sasa Truth Watchdog shindwa kabisa ndakufa na 99. Ati amekufa mbona watu wakusema ukweli wanakufa tu this year. There are a lot of good people there. Yeah. There are a lot of innocent people who unfortunately lose their lives. You get? But we don't get to speak about them because probably I do not know everyone. Yeah. Lakini juu uko na vituko zako hapa, we know you. So we will speak about you. But not like there is a spiritual attack towards famous people. So tunafaa tukae tukiogopa. Do your thing, do your genuine thing. Please. Maybe according to your own investigation, unadhani what really happened in for Chira that night? If you go by physics class, that is not a counter. Number one, that is not a counter. Hata najua tu, unajua saa zingine maofisa wanaweza kuwa wameongo wenye wanasimamia kazi wanasema tu, juu kitu inaharakishwa, tutajichokesha hapa na tuko na kesi zingine. Wacha tu isonge iende kiendaga. But I can tell you for free, that is not a counter. Na hata ukiangalia titaya imekanyaga umse, mpaka ikamtoa masikio, lakini hajafunja skull. Probably hiyo hata ni nduthi. Possibility ya umse kukua aligongwa na nduthi, kichwa ka hit sana chini in a very bad way mpaka ikapasuka, na hiyo nduthi kupita juu. Wacha nikwambie, unaona hata ya nduthi kienda hivi speed. Hiyo ni kama razor blade. It can cut you hata kuweka mkono tu hivi. So that explains the missing ear. Lazima alipita juu yake. Ndio maana unaona hiyo black suit yenye kwa hapo chini. Hiyo ni taya na sio taya ya gari. Ingekuwa ni taya ya gari tungeongea vitu tofauti sana. So if anything that killed Chira through an accident, ni nduthi na sio gari. Sio gari. Trust me, tumeona accidents mingi sana. Mingi sana. Na anything that involves a vehicle, kuna broken ribs, kuna broken spinal. Sasa wewe unakuaje intact na kanta yenye imepita juu ya kichwa yako? Kuna. Hiyo ni story ya jaba. Kuna story nyingine hapa tulikuwa tunaongelelea, of course Chira's grandpa, unasema ati ingekuwa wewe au ungezika Chira. Kabisa. Maybe do you think it's right because this is the blood? Very right. Very right. Ye ku reject mjukuu, including my sons. If I find out this is what you do, I disown you. But tunapata Chira Watchdog, there's an interview Chira of course alifanya na Kalondo, na alisema these are always misconceptions, he's not a gay. Like he's not a gay. But he was selling it. I have, you want me to show you a video? Yeah, if it's the evidence. I have a video. But si mfu ana adui, hana kesi, lakini evidence niko nayo. Now I'm talking in the perspective ya grandfather ke na yeye kukataa kumzika. Sasa wewe ni grandfather, sawa? Wewe ni grandfather. Assuming. Yeah. And then someone like assuming pia through the Watchdog atoke, where is my Telegram? Can you see Telegram? Telegram here. My Telegram is Truth Watchdog Raw01. So naona kama walikuwa wanapigana mambo hapo. Naona wananyonyana. Haya, wacha nikutafutie kesi ya Chira. Let me look for you the case of Chira. Alikuwa anauza haga. Hakuna venye mtu anaweza search hapa. Najua it's a long time video. It's a long time. I think kuna venye unaweza search. Search Chira. Wacha tu search Chira. Okay. Kwa sasa hivi ndio na search. Uniambie wewe ni guka. Alafu kama across your grandson doing this. Ametoa shot. Is it this one? Or bado na search? Bado na search. Okay. Ametoa shot. Anajipiga vidole kwa matako. That's the video yenye ilienda viral in Mombasa ama? 3 videos. We have 3. Unaona? 3 different videos. Sasa wewe sijui mbona na load pole. Okay. Stima imepotea? Naona tuna wifi. Sorry. Okay, but we'll see. We have 3 videos. Zenye anajipiga mavidole, anaambiwa sio mpatie so 3 amdini. On the video, who was this recording him? Why did he allow these videos? Then he had his own secret
private inaitwanga invites only Instagram where he was doing these things, kujipiga mavidole, kujipaka mafuta. So imagine hizi videos zimefikia Guka, and Guka says this is my grandson doing these things. I have my culture as an old man. What do you think I will do? You think I will go against Chira trying to beat him up? No. But I just tell him, me and you, this is where we stop it. People are pretending because they are using Chira's death to grow, but they know who Chira was and what he was doing. So, okay, please count me out. I am not a pretender. The word truth, I will stand with that. Yeah, sure. You will hate me. I'll have very few or no friends at all, but I will stand for the truth. And you will have to, you'll have either to bear with me or forgive me or just forget me. Kubari Chira, of course. Maybe Siange like contribute to something towards contribute the burial. Financially maybe? No. Unaona? Alikataa kukuwa associated fully with the Chira's burial. Mtu mzima, ukikataa kitu, kataa kikamilifu. Yeah. That old man has just done that. Amekataa kikamilifu, I'm not part and I will not be part of this. This is madness. Unaget? Yeah. So for me, we imagine huyo mzee. Mzee unaheshimiwa hii kijiji. Mjukuu wako amemisbehave huko. Alafu kuja kubali akuwe buried pale. Ule mzee zile nyumba 10, nyumba ya wazee, hata kubaliwa juu anajua. The Kikuyu community has its own very strict culture about a boy child. The moment wewe hauitu kehe in Kikuyu community again, you are a man, you are expected to lead, you are expected to guide, you are expected to be an example within the community. Yeah. That is the responsibility you take the moment you get out of the kehe. Unaget? Yeah. Chira was not a kehe. Chira was a fully circumcised man. He was of age, he knew what he was doing. Okay? So him getting irresponsible and having a crowd that is also irresponsible. Like, sasa wewe una expect what from Chira if the people who are surrounding Chira is Nyako? What do you expect? Let us be honest with each other. Nyako, juzi tu, kubwenye kwake kumetrend huko. But the African people, with our stupidity, that is what we embrace. Thanks God I'm not into that matrix. I will tell you, no, this is wrong. Huyu, si alikuwa anasema the F, accountability. Huyu Nyako. Yeah. Siendi alikuwa anasema F, accountability. Baba Talisha himself mwenye anajililisha hapo ati anashughulika. The moment I was saying that this boy does not need money to pay rent. This boy needs the money to go for rehabilitation. Baba Talisha alisema hapana, Chira akienda huko, unajua wale watu watamsaidia, unajua atamwachanisha, the cases are so much, so Chira ataachiliwa tu atakuwa mbaya, nini atapata watu even worse. Yeah. How do you know that? Are you working there? Chira needed help. The only help that I suggested, and Kasipul actually echoed me on this. Hawa watu wanahitaji nini? Anahitaji kwenda rehab. Wacha nikwambie, hakuna rehab yoyote yenye ingebambika kama kuhost mtu kama Chira. Chira na influence yake amekuwa taken to tuseme Truth Watchdog Rehabilitation Center. Mimi kama Truth Watchdog and my team, we will want so much to put in more energy, more effort to make sure Chira anarudi fiti. Sure. Because that is a marketing strategy and you don't need any teachings about that. Wangefurahi sana like, hey manze, Joe, Chira amekama hapa. Hii ni opportunity. Yeah. Let us make sure that Chira comes out a good person so that we can, through him, because atenda pale and koshua, Chira sio mtu wa kunyamaza. Atenda aonge, oh thank you so much, kulikuwa na madam flani alinishughulikia nini. We will grow. We will make money out of this. We will get more clients. Yeah. But Baba Talisha huyu mwenyewe, wakiwa na Big Daddy, wakiwa na Nyako, walikataa. The only person I remember alikuwa anasema Chira anafaa kuwa na rehabilitation, ni yako kama mtu anadharau, kanaitwa Peter Kioi. That is the only man who concurred with me. Mtu sio mtu wa nini. Because if you follow Chira, story yake before kuja kuwe simtu, kuna mtu alimlawiti. So sio kitu yenye ilikuwa kwa Chira naturally. Alilautiwa. Yeah, on top of that, anasema aliambukizwa ukimwi. Unaget? Yeah. So huyu sio a natural person who thinks like, you know, I have sat down,
I don't like the other gender. I've decided that I'll be selling my condo. See, something bad happened to this boy. And this boy, the only thing he needed was help. So, how was Chir escaping? Chir was escaping through what? Alcohol. Trying to take as much as possible to try and forget that yesterday kuna mtu aliniguara huko nyuma na bado nikikunya nakunya damu. Nakunya damu, sphincter muscles all messed up. Yeah. And we needed Chir to be taken by health experts, to be examined and be helped. Wenye wanajifanya sahi wanachangisha pesa, wanajifanya wako very close to Chir. They're the ones who refused the real help Chir could have gotten. Sasa unampatia do, unamuvisha kwa nyumba poa. The same friends ndio wako around him. What do you think will happen to Chir? Chir hana job, kazi yake ni makucha. Umemweka kwa nyumba, umemlipia 3 months. Then what? He was right to rant at Nyako. Unaget? Sasa wanajaribu wanajaribu ku escape. I don't know why you ladies sometimes you are against each other. Wapumbavu nyinyi. Wapumbavu kabisa. Now you're trying to point fingers at Aziad. Aziad ndiye aliambia Chir ati unadinywa na kila mtu. Aziad ndiye alireveal namba ya Chir. It is the opposite. But unaona kidem pale hivyo na mapink sijui anatembea na nini pink kwa kichwa. Hiyo ni nini? Unaweza fikiria akiwa mbali, unaweza fikiria ni ile kitu tunaita zile vitu zinakuanga Lake Nakuru zinaitwa nini? Flamingo. Unaweza fikiria ni flamingo by distance. Sijui manzi wa Mombasa. Ati Chir tried to reach out to Aziad. Aziad wapi? Aziad as any other Kenyan felt disrespected, felt that she needs justice. She did the right thing. Akwenda kuorganize na wase wenye wanajua Aziad wagonge Chir chini ya maji. Yeye alienda kwa koti akashtaki na akasema iwe ni funzo kwa watu wengine. Kama amsamei, wewe unaweza nikosea. The only person who can decide kukusamea ni mimi. You are not your mother or your boyfriend is supposed to force me to forgive you. Sure. If I feel like actually you are really apologetic, my heart can tell, I will forgive you. But not through people trying to point fingers. By the way, watu wa media mwache ujinga. Some people are not worth hosting. Because they are elements of distraction. Like who? Like huyo manzi wa Mombasa huyo. Na huyo beshti yake Jude Magambo. Jude Magambo mimi naweza mkosea. Hakuna mtu mwenye anafaa kushurutisha Jude Magambo ama huyo manzi wa Mombasa. Atisamea Truth Watchdog. Truth Watchdog ameomba msamaha. Yeye mwenyewe kama manzi wa Mombasa, yeye mwenyewe kama Jude Magambo, atasikia nimeomba msamaha wangu and I'm honest in my apology. Atanisamea yeye. Na hakuna mtu anafaa kujudge Jude Magambo ama manzi wa Nairobi, manzi wa Mombasa, ati kwa nini kusamea Truth Watchdog? Sasa aone nini? Alikosewa. So let us stop being elements. Yani sisi ni blowing wind. So unajua sasa story ya Chir ndio inaenda. Ukisema kitu yote positive, utapata views. Utapata views, utagrow, watu wataku accept. Nonsense. Kwa hivyo nyinyi ndio mnaomba huko watu wakufe, ndio muendelee kukuwa relevant. Kwendeni na huko. Maybe tukimalizia story ya Chir, tumeona at this time people are pointing fingers at each other. Mara Nyakuli acha Jude at some point, Babati ulimwacha, Tizian ulimwacha. Wote walimwacha. Wote walimwacha. Sasa wana pretend ni my hypocrites. These are hypocrites. But on top of these hypocrites, unajua mimi napenda kuimba reggae. Imba, sing. They are hypocrites and parasite. They stick on your site. And if you don't know them, I go smoke you out. That is exactly what has happened. Sasa wanajifanya karibu, yes, tafanya michango. Chir, we loved you. Team Chir. Ati? Chir clan. Mpaka wanatoa ma-t-shirt. Watu wako biashara. Watu wako biashara ni maganji wanatafuta. Una get? Chir anatumika kama scapegoat ya watu kuclean jina zao kwa society. Afadhali mimi mtasema nachukia Chir na simchukini juu nasema ukweli. But everyone out there, they are hypocrites and parasite who will stay on your side, use you, abuse you, and after that, forget you. Okay, guys, that was one with the Watchdog. Bado tujamaliza.